హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు థింగ్చాంప్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 37 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇన్వర్టెడ్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ స్టార్ట్ ప్యాటర్న్. ఇంతకుముందు మనం లెఫ్ట్ ట్రయాంగిలే తీసుకున్నాం, బట్ ఇట్ విల్ బి నాట్ ఇన్వర్టెడ్. సో నార్మల్ వేలోనే, బట్ ఈసారి ఇన్వర్ట్ అనమాట. ఓకేనా? సో అంటే ప్రీవియస్గా చూసిన వాటికి ఉల్టాగా ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేది. సో నాకు రోస్ ఎన్ని కావాలంటున్నానంటే 5 అని చెప్తున్నాను హియర్. And I'm using the two nested loops. Like nested loop అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, ఒక లూప్ లోపల ఇంకొక లూప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు లైక్ రివర్స్ లో కాబట్టి ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ n టు 0 అండ్ రివర్స్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఐఎమ్ కీపింగ్ -1. ఆల్సో ఫర్ j range of 1 comma I plus 1. Then it should need to print star comma and equals to quotations. Then we need the space, right? Yeah. సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ అయితే ఫైవ్ స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, సెకండ్ 4 స్టార్స్, అలా అప్ టు 1 అయిపోయిందంటే, లైక్ 5 అయిపోయిందంటే 1 స్టార్ అనమాట. యాక్చువల్గా మనకు 5th రో అయితే 5 స్టార్స్ అన్నాం కదా, ఇది ఇన్వర్టెడ్ కాబట్టి 5th రో అయితే 1 స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ అయితే అదే 1 స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఇది రోస్కి, ఇది కాలమ్స్కి అనమాట. ఓకే, విచ్ ఇస్ రైట్. Yeah, likewise we'll get the reverse left triangle star pattern. So next, right triangle star pattern. సో ఈ రైట్ ట్రయాంగిల్ స్టార్ ప్యాటర్న్ లో మనకు మేజర్ టాస్క్ ఏముంటుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ స్పేసింగ్ ఆల్సో. సో n equals to 5 for I in range of n comma 0 comma -1. Then again we have to take for I in range of n minus I. సో ఇది ఎందుకు అంటే ఫర్ స్పేసింగ్ అనమాట. Equals to question. Then again we have to print for stars. Okay, range of I. Then we have to print the stars here. Equals to question. Yeah, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రివర్స్ లో తీసుకొని n మైనస్ ఐ అయితే స్పేసింగ్ అనేది ఎంత ఉండాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్పేసింగ్ రాదు, సో అక్కడ లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ స్పేసింగ్ అనేది వీ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ కంప్లీట్లీ 0. అన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సెకండ్ దాంట్లో ఏంటి అంటే మనకు ఒక 5 అనేది లైక్ 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా, 0 నుంచి మళ్ళీ 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అలా డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది మనకు ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏంటి అంటే స్టార్స్ ఎక్కువగా ప్రింట్ అవుతాయి, స్పేసింగ్ అనేది కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ రోలో స్పేసింగ్ ఉండదు, మళ్ళీ సెకండ్ రోలో అయితే ఒక స్పేసింగ్ దొరుకుతుంది. అలా అనమాట. మనం తీసుకున్న 5 లైక్ ఇప్పుడు 5 అనేది ఫస్ట్ పంపిస్తున్నాం, 5 మైనస్ ఐ వాల్యూ స్టార్టింగ్ 0, మళ్ళీ 5 మైనస్ 1 4 స్పేసింగ్ అనేది రావడం, లైక్ 2 స్పేసింగ్ అనేది రావడం. సో ఒకవేళ 4 స్పేసింగ్ వచ్చిన 4 స్టార్స్ అలా ప్రింట్ అవ్వడం. ఇలా మీకు ఏంటంటే ఇన్వర్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు అనమాట. సరే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, so likewise it will be 0 firstly. So 5 minus 0, it will take the 5 minus 5 which is 0 kada, 5 minus 5 which is 0. Then I వరకు అంటే 5 వరకు స్టార్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఇది 4 అవుతుంది, n వాల్యూ ప్రీవియస్ గా 5. ఓకే, సో 5 minus 4 which is 1 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. అలా మనకు స్టార్స్ అనేవి ఎంతో ఇంటర్లింక్ అవడం వల్ల వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ఈజీలీ, లైక్ స్పేసింగ్ ఎంత ఉంది, స్టార్స్ ఎంత ఉంది, ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్ both the star patterns. We'll see the remaining approaches and logics in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.